Lami libito nguJerry wakamkhondo Sibongo endaweni yaseNkakeni lapha eComdry. Sithe lapha kutovungata emasiko ethu esintu. Siyawathanda lamasiko, bekufanele abantwana bawavungate emasiko ukuze bangayele imigomo yemhambo bakhule ngayo. Silapha nje sitosingatha nabo ubukhosi bakithi kagogo lamagadlela singemabhaca ngokwehlukana bomake betingabisa. Sifundisa abantwana ukuthi phela emasiko ayalandzelwa ukuze imigomo nemihambo bantwana bangayilahli. Ngiloko lokusilethe embuleni kagogo lomagadlela, sagila sasembuleni. Sikhona thine sikhobawona emasiko ebantwana. Lokhu lesikwenda lapha phela sendela ukuthi bantwana badle, sibakhulise, bakhohlwe lokwanaloko athi idzakamizwa lesethi hlupha abantwana namuhla, bakhweshe kito, bamane bavungate emasiko bawathande ukuze imihambo yethu ingasilahlekeli. Bantwana bakhule bathi neligama lemvunulo thite ukuthi ibitwa ukuthi yini libito layo. Ngobe lamhlanje bantwana sebalahlekelwa amasiko nje, abasathi athletinto okuhambeni kwemihambo yethu. Kungako senda nje nyalo nje sibalungisela nawe emapapa emaphalishi nje ukuthi bakhona ukuthi uma baceda lokusingatha abantu abenkosi lokuya eswini kube khona, bakhone lokuthetha lithumbu ukuthi liphile. Kungako senda nje kuhleke ngoba ubukhosi buyasemukela masifikile sitosingatha bona, ngoba bayakhona lokukhipha lokuncane ukuthi abantu abenkosi bamane bakhone lokucinisa sisu, ngoba hawu bathi lijasisu. Kodwa-ke siyakhona lokuthi siwavungate emasiko akithi ngoba ubukhosi lobu buyalekelelana nathi. Kungako sila ebukhosini. Nkosi.